network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. jageen jëf mbokk yi ñuy seetaan Gambian Talents TV tey yéen ngi fii di seetaan fi nga xam ne moo di penc mi xool ñu war leen rek wan li nga xam ne rek mooy am fii ci MOU signing ceremony between parti yi nga xam ne moom ngeen gis foofu bokk na ci APP Citizen Alliance GMC ak bi nga xam ne mooy GFA ak NUP su ko defee rek yéen a ngi koy seetaan live fii ci Gambian Talents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Gumbo Ali Ture. If you want, you can bunya me and say Alaji Gumbo Ali Ture. Today, I am serving as the moderator for this event. This significant event, and I would like, before we proceed, to ask each of us to observe. I would like, before we proceed, to ask each of us to make a prayer by yourself in your own ways. Let me just say it in the vernacular. maa ngi nuyu képp ku fi teew di wax ne man maa tudda Gumbo Ali Touré te man maay lu ñuy wax kam ni ki chairman yi daje bi tey si commencement bi maa ngi wax ne ñun ñëpp ku si nekk ñu ñaan sa ñaan boo ko mën a defee si sa bopp balaa ñuy commencé mbir bi wante prayers, please. Members of the organizing committee, it was indicated that arrangements would be made for vernacular translation. I don't know if any has been done. In that case, I will proceed, and after vernacular translations will take place. Okay. Firstly, may I please introduce those on the high table before we proceed with formal statement. Let me start with far left on the high table. On the high table is Dr. Ismaila Cisse. He is the Secretary General and the party leader of the Citizens Alliance Party, Dr. Ismaila Cisse. Next to Dr. Ismaila Cisse is Honorable Mai Ahmed Fati. Mai Ahmed Fati is the Secretary General and party leader of Gambia Moral Congress, Mai Ahmed Fati. Next to him, we have Dr. Ibrahima Jain. Dr. Ibrahima Jain
is the Secretary General and party leader of the All People's Party, APP. I have already introduced myself. I would now like to read a statement on behalf of today's ceremony. Let me begin by extending sincere greetings and a warm welcome to all of you for coming to honor our invitation at this signing ceremony of the MOU for Alliance for Change 2021. Indeed, we are most grateful. Greetings to the entire Gambian nation, Gambians in the diaspora, and by extension to all well-wishers, who cannot be here to join us. This rare occasion for us belongs to all of us. To our invited guests present, allow me to recognize members of the diplomatic corps. We have extended invitations all across. So just to mention them, maybe some of them may not be around. Especially the UNDP resident representative, whose office has been supporting the provision of free and fair elections throughout. We also recognize the AU representative. We also recognize the EU representative, the Independent Electoral Commission representative, NGOs, human rights commissions, the press and the media houses, and all other groups that may be present here today. Over the past 9 weeks, political parties have been engaged in difficult but very useful negotiations. And the whole idea was to form a political platform to contest the upcoming December 4th elections for president. Those discussions have now concluded, which is the result of today's gathering. Today's gathering is symbolic. It's just to show the public that discussions have been going on, and finally today we are able to make a signing ceremony to formalize those discussions. Today brings us to the signing of the MOU. The MOU binds all signatories of the political parties so that we are able to take a collective responsibility, a shared vision to forming the next government in 2022. Let me just say, for the information and benefit of everybody, we were expecting 5 political parties today to be present and to sign the MOU. However, some of 2 political parties are unable to be present today because they still need to finalize with their respective executive committees. It is anticipated that before long, these outstanding 2 political parties and any other party will be able to come to sign the MOU in order to join this alliance today. Distinguished ladies and gentlemen, since independence in 1965, the Gambia continues to confront challenges of socio-economic development. Even with the consolidation
of genuine democracy and the implementation of some of the most successful economic reform programs in the Sahel, it is known that the issue of corruption, abuse of office, and misplaced priorities negatively impacted on the pace of development of this country. In 1994, the military overthrew the democratically elected government and remained in power until its defeat at the polls in December 2016. Achievements in the socio-economic sectors were overshadowed by political oppression, weakening of institutional and the polarization of society in ethno-linguistic and political grounds. Weak democratic culture has resulted to the lack of strong institutions, as well as socio-economic policies to build a vibrant economy for sustained development. Regrettably, the past 5 years of the Adama Barrow government led administrative failure to introduce any meaningful reforms, leading to further politicization and weakening of the state institutions. And of course, a decline in the quality of life of the average citizen in all spheres of this country. In the absence of strong institutions and public policies, poverty, hunger, inequality, ignorance, and ill health have persisted and have left many Gambians vulnerable to daily challenges of everyday life. Efforts to promote or build strong, disciplined, inclusive national institutions to facilitate consensus and compromise around national policy of development and implementation, protection of human rights and the rule of law, and the promotion of the welfare of all citizens within a unified nation have generally failed in this country. These challenges, coupled with mismanagement of economic resources, have been accentuated by self-serving political conduct, where personal and partisan interests have always overridden national interest. Consequently, the Gambia now faces a near existential threat, which requires urgent redress to avert potential civil strife. Trust and confidence are critical ingredients for running effective governance. The current administration, that is the Adama Barrow administration, has lost the trust of a large section of Gambians and her international partners. The administration has chosen a dangerous political and economic trajectory, which, if not reversed, may potentially lead to conflict and economic collapse of the nation state. There is urgent need to restore trust and confidence among Gambians in their own government and among international partners and investors, which generally are supporting the country. The Gambia, you may wish to know, ranks very low in terms of its investment business climate. Foreign investors are less keen to come nowadays. Based on the following, that is the above challenge, imperatives and more, the parties of this agreement, that is the 5 parties of this agreement, today called Alliance 2021, have agreed to come together under a unified banner and a single candidate.
For your information, the program is that after the signing of the MOU, then the parties will redress and will address to be able to select a flag bearer. A flag bearer for the alliance has not yet been selected. The alliance commits itself to the establishment of a true Gambian constitutional democracy and rule of law, which rejects tribalism in all its forms. We are also truly committed to freedom of worship and interfaith coexistence. In conclusion, on behalf of the Alliance, let me thank all of you for coming today to attend this ceremony. To thank also the proprietors of Paradise Hotel for use of their venue, and most humbly, political parties and their associates for spending time and effort bringing this alliance to fruition. I thank all of you. Goodbye. This was just a brief statement to launch the signing ceremony. We will now invite members of the task force to officiate the signing of the 3 party leaders who are present. And we will therefore, after that, we'll invite each of the party leaders to make a short statement, and that will bring the conclusion of this symbolic ceremony to an end. Thank you all. I understand Nene. She's around. Is she around? Meanwhile, somebody who was to speak in the vernacular could perhaps just summarize. Yeah, Garmi. fu mu nekk nii gaa yi nga xam ne yéen a ngi seetaan programme bi mu ngi xaw a jaxasoo si ne am na ku bu ko defee rek fu mu nekk nii collation talks la ñoo wax ñu bari ñu ngi wax ndax gaa yi seen collation bi du jaxasoo comme collation 2016 Garmi soo gisee docteur Ismaila Ceesay nga gis ki nga xam ne mooy May Fati moom bokkoon na si collation bi nga xam ne moo fi amoon Garmi noo gisee lii. waaw jaajëf mbokk yi seetaan Gambia Talents TV tey ci MOU signing cérémonie bi nga xam ne 5 opposition parties ñoo ko seq tey boo gisee loolu xam nga alliance leen jëm te boo gisee parti bu ne dina natt boppam mu xool nan dooleem fan la yem bu fekkee ndax dafay soxla keneen ndax gis nañ ne léegi Afrique ñu bari pour ñu génne soppi njiit faaw ñu dem ci coalition wala ñu def alliance est-ce que loolu la leen jàng noonu loolu la ñi nga xam ne ñooy waa CAPP ak GMC xam moo taxit ñu form seen coalition bi ndax day mel ni bu 2016 bi loolu xam naa ne ci seen doxalin ci seen xalaat seen ni ñu ko bëgg a tëralee bu boobaa askan wi dinañ ko gis ndax askan wi tamit dinañ jox jëmmu li nga xam ne moo di coalition bi loolu tamit mi ngi ci askan wi ñoom ñooy natt waaye ñoom parti bu ne parce que boo xoolee juróomi parti ñoo fi nekk ku ci nekk natt na dooleem
ku ci nekk natt na taxawaayam ku nekk xayma na boppam xam ne soxla na li nga xam ne moo boppam su ko bëree ñëw ñooy suñu cameraman bi xam naa dina leen wan gis nga ñi ngi war a xaatim li nga xam ne ñi ngi leen war a wan li nga xam ne mooy ku ne di xaatim li nga xam ne mooy seen kàddu nangutoo ki nga xam ne moo di docteur Diagne moom mi ngi sign ci parti bi nga xam ne fa la féete docteur Ismaila Cissé yéen a ngi koy séenale ci wàllu gi yéen a ngi gis ki nga xam ne moo di May Fati ñoom ñëpp ku ci nekk rek fas yéene daal di rek xaatim nangutoo boo xam ne am nañ ko ngir taxawal alliance for change loolu nag moo nekk ni Fatou fi nga xam ne moo di ci penc mi xool waaw Nene Gomez moom moo nekk noonu moom moo indi kayit yi nga xam ne moom la gars yi war a saane yaa ngi gis ne ki nga xam ne mooy docteur Diagne jër na kayit yi di saañ fu mu nekk nii moom pare na bu ko defee rek mu ngi pare bu sax ne dafa mel ni pipa bi daal ay lu bari la so dafa mel ni mu ngi go to the next page ku sign because dafa mel ni 5 political party ñoom ñoo war a join so dañoo sign 5 people su ko defee ku nekk am basi boppam ba léegi rek docteur Diagne moom la ñoo gis waaye Garmi leena moom a jaaxal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si xay table bi dafa mel ni ñu jàng ñoo daje parce que ay docteur la ñuy dégg waaye tamit gis ne ñoo xam ne tamit ñoo am expérience leen nee na dem na si gumbo jox na ki nga xam ne mooy gumbo li nga xam ne nag mooy paper bi ñu ngi gis may Ahmed Fatim ngi xaw a sma waaw wax nga wàllu expérience waaye boo xoolee parti yu fi nekk yu ci bëri yu bees la ci wàllu expérience ci wàllu mbiri campagne yu ci bëri bi mooy seen first time ñu war a dem li nga xam ne mooy campagne xëy na wàllu expérience bi dina des waaye lu ci mënti am yaa ngi koy wax ay waroom yi xam-xam ñoo séq li nga xam ne mooy high table bi ñoom docteur Ismaila Cissé ñoom docteur Diagne ak ñoom seen May Fati ñoom Nene Gomez ñoom ñëpp ñoo séq li nga xam ne rek mooy li ñuy wax di high table lu ci mënti am nag ci loolu lañ dégg di la wax rek ni la coalition amoon na fi 2016 coalition yàgg na fi am sax ndax 2016 xëy na mooy nekk di most successful coalition wala di so far parce que boobu moo fi génne woon li nga xam ne rek mooy former régime bi fi nekkoon muy under the leadership of président Jammeh nga xam ne moo fi nekkoon yeneen coalition daan na fi am ndax danga fi daan dégg naat ak yeneen yoo xam ne amoon na fi bii nag day nekkaat beneen coalition rek ndax coalition bi dina successful loolu dinañ ci loolu askan wi dinañ ko gis li ma la ci mën a xam rek comme analyse boo xam ne dinaa ko ci def mooy ñu ngi jëm ci li nga xam ne moo di nomination te nomination dafa am ay requirements yoo xam ne IEC tëral na ko te loolu bokk na ci mooy each party boo bëggee dem pour ñu register la di nga am 5000 vote register including di Falak Biara loolu nag parti bu ne dina natt boppam parti bu ne dina xayma boppam ndax boo xoolee li des ci nomination ay fan yu néew la ndax samedi la war a rek tàmbali li nga xam ne moo di nomination la war a tàmbali kon nag boobu ndax dinañ matal loolu lépp est-ce que du ci jamono ji di nga gis parti yu bëri dinañ jéem a dajaloo ngir boole ngir mën a matal li nga xam ne rek mooy registration yooyu parti bu ne nag mooy xayma boppam parti bu ne nag si génnam parce que boo xoolee Citizen Alliance yàgg na di génn di def li ñuy wax ay door-to-door meeting di wër askan wi GMC yàgg na feeñal boppam yeneen parti yi nga xam ne ñoo ci bokk APP ñi nga xam ne mooy GFA ak NUP yooyu yëpp bu ci nekk rek daan na génn di xool boppam léegi nag buñ demee wër réew mi yëpp xool gëstu ba pare ku ci nekk nag da ngay toogaat def xayma ginnaaw ba nga defee xayma nag xam nga lu sa parti man ak lu mënul ndax di nga soxla doole yi keneen wala doo ko soxla loolu bu ñu defee seen xayma ku ci nekk dina ko xam Fatou loolu moo nekk di am mbokk yi ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci penc mi xool di MOU signing ceremony between APP CA GFA GMC NUP fii ci penc mi xool Fatou Sam waaw Garmi fu mu nekk nii daal dafa mel ni coalition moo taxoon Gambia am coow bi nga xam ne moom leen am bu yàggut moo indi 3 years jot na moo indi lu baree bari ñii ñu ne bokk ñii ñu ne bokk neen mu nekk loo xam ne lu jaxasoo la xam naa ne coalition bi tamit war na moo jàngal li nga xam ne mooy party leaders si suñuy sign ñu xam ni ñuy sign lan moo nekk si biir waaye it ba léegi rek ñu ngi gis ne fu mu nekk ni ñoomi neen ku nekk mu ngi téye li nga xam ne moo nekk pipa yi ñoom it ñu ngi sign su ko defee rek ñu bàyyi gaay yi ñu sign comme ni ko gaay di ko gisee caméra bi di leen ko wan
ñu ngi gis ne May Ahmed Fati sign na docteur Ismaila Cissé sign na ak ki nga xam ne mooy Gumbo Touré sign na ak docteur Diagne képp koo xam ne mu ngi si xay table bi ku nekk sign na wàllaam tey nag dina leer xam naa ne si kanam tuuti rek ñoomi neen ku nekk dina jóg wax ku waxut tamit ñun dineen dem ut naka la ñoo waxtaanee gars yi interview leen xam naka la moo demee if you're watching the Gambian Talents TV live and direct. Here we are at Paradise at the Benjamin Hall. Today is the MOU signing ceremony between APP, CA, GFA, GMC, NUP. This is one of the greatest political parties that came together under one umbrella to do a signing ceremony. So stay tuned with Gambian Talents TV as we bring you more of what is happening. So stay tuned. This thing is, ladies and gentlemen, the party leaders have just signed the MOU, which is the Memorandum of Understanding, committing all the political parties to this unification. They have also signed the ground rules which will be complementing this MOU. There is also an accord. The accord has this legal backing, but this will be signed as and when the flag bearer has been identified and selected. We were supposed to have a press conference after this ceremony, but for unavoidable circumstances, and particularly that the selection of the flag bearer is to take place sometime today or later, we would be deferring the press conference until the flag bearer has been identified. However, to comfort the press and journalists here, each of the party leaders would make a very short statement for your information. Thank you. I would now ask from alphabetical order by party name, the All People's Party, to make a short statement. Dr. Baibran Jai. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Thank you all for assembling here today to recognize this very important gathering that we are attending for the signing that we already signed, the Member of Understanding that brings our labor for the past 9 weeks to fruit. Therefore, this is the beginning of the Alliance for Change 2021. This is the beginning of the work of the opposition parties that have come together to remove the current government, the government of Adam Barrow. We have, I know the press is aware and have been aware, that we have tirelessly worked for the past 9 weeks. Like every negotiation, be it small group or large group, it's a challenge, and it wasn't easy. We all, as political parties, had our manifestos, our
our agendas, our priorities, what to do when we come to government. But because we have decided amongst ourselves that Gambia is more important than any of our individual priorities, our individual objectives, our individual agendas for the development, progress, and peace of this country, we have decided to make a united force, committed united force. Without any doubt, we have put aside our political ambitions, political party ambitions, put it that way, and build this united front. So in due course, possibly today, possibly in the next few days, we will have a flag bearer whom all signatories to this memorandum would give 100% support. Thank you all for coming to this gathering. Thank you. Still to follow in alphabetical order, I will now call on Dr. Ismail Sise for Citizen Alliance to make a statement. Good morning, everyone. Thank you very much, Mr. Chair. Good morning, my colleagues, the party leaders of Gambia Moral Congress, Honorable Mai Fati, and All People's Party, Dr. Baibiran Jang. Good morning, members of the press. Thank you once again for witnessing this very historic day and also for responding to our call. We also thank members of party executives here present today. Today is a historic day for Gambia's democracy and a historic day for Gambia's development. The death warrant for President Barrow and his government has just been signed today. The framework that will lay the foundations for unprecedented socio-economic and inclusive prosperity has just been signed today. It has been a very difficult task. You see, our political system is not designed to accommodate for grand coalitions of the type that we envisage or that we desire. However, like Dr. Baibiran Jan, the party leader of APP, just mentioned, we realize that the country is at a stage where we had to suppress our egos and sacrifice our political ambitions to ensure we save this country from the doldrums of institutional decadence. That is why CA was one of the parties, the leading parties, that initiated the grand coalition talks with the hope that we can bring all progressive minds together to form a common force to remove President Barrow and his bad government from power. But as things always turn out, coalition building are fraught with serious challenges. And the parties that are signatories to this MOU today are the ones that have signed so far. We hope that the other two will sign subsequently. But we also take the opportunity to urge all other parties that believe in Gambia to come and join this Alliance for Change 2021. Both political parties and independent candidates, we urge you all to come and join this alliance. This is the alliance that can lay the foundations for shared prosperity, for inclusive development, that can ensure that jobs are provided for our young people, that can ensure that there is no more discrimination in society, that we build a united Gambia where tribalism and ethnocentric politics will be history in this country. That can ensure that we have inclusive development where the dichotomy between rural Gambia and urban Gambia is removed.
and the development is taken to every village, to every hamlet of this country. So the Citizens Alliance has been part of this journey from day one, and will be part of this journey until the end. I thank you all. I thank the chairman for the wonderful job you've done today. And I thank members of the press, and I thank party members, particularly Citizens Alliance, for the support, for the encouragement, for the belief you have in the leadership and the judgment of the leadership. Thank you. Thank you, Dr. Sise. We are now coming almost to the end, but not the least. It is my pleasure now to invite Honorable Mai Ahmed Fati of the Gambia Moral Congress to make a statement. With gratitude to Almighty Allah, I am grateful to stand before this August gathering to introduce a new annal in the history of the Gambia. Today marks a unique distinction in our trajectory, in our march towards genuine democracy. Today is a game changer. We are sitting at the divide, a crossroad, and this nation must determine which direction to take. We are experiencing assiduously challenging times. The country is facing humongous challenges, mountains we must leap over. The economy is totally on the brink of collapse. Making a living on a daily basis has become an impossible task for most families in our communities across the country. Our democracy is receding. Democracy is not just on the aspect of personal freedom. Personal freedom also has this indispensable element of personal prosperity. It is what makes the human being who he or she is. The search for human dignity is the raison d'etre of politics. And that is why we are in this business. We've come together after 9 weeks of intensive, critical discussions, the culmination of which is today. Not because we think it's a mute exercise, but because we appreciate fully that we are dealing with human lives, the lives of the average Gambian. This is about you. The ceremony today is not about the Gambia Moral Congress. It's not about the APP, CA, or our other two partners who will be joining us shortly. It is about you, the people of the Gambia. What is reflected in the MOU is intended to give you a life of decency. It is intended to liberate you and to restore your sovereignty, but also to restore sanity into our body politic. That is the essence of this morning. So, ladies and gentlemen, as we begin a new journey together, we shall march together. But we understand it is not going to be a walk in the park. No, it is not going to be a walk in the park. We are not under any illusion, but it is very difficult for established political body, established political class to accept a new beginning. This is what we truly represent. The CA, Dr. Ismail Sise, with his vibrancy. Then you come down to the serenity of Dr. Jan, and perhaps the controversy of Honorable Muhammad Fati. Combine these three together, you will have the best team to lead this country. You see, when we stand here today at this pedestal, we understand it is not a contest about crowd. That is not what your life is about. We understand it is not about wealth. It is not about how many vehicles you drive along a convoy during the campaign trail. It is not about the benaching and the drum beating. It is not about the songs.
It is not about the money that you dish out. It is not about buying of votes. It is about your life, your future. It is about your health. It is about the education of your children. Our education, it is about the future of our youth. It is about unemployment. It is about changing our social fabric. It's about changing the system of governance that has crippled our progress and prosperity for the past 50-something years. And we understand that it is not about how many AI companies have validated you. No, these are all important. But that is not the deciding element. We understand it is about the contest of the brightest of ideas. We understand it's about changing a system that is so endemic, that is so deeply rooted, but that must be uprooted and not that must be effaced. It is about reforms. It is about bringing about comprehensive sector reform so that your life and properties can be saved. We understand the velocity of crime in this country. It is about affordability, putting food on the table, that when our wives, when our sisters, when our mothers go to the market, they will be able to come home with decent ingredients that will give us the nutrients we need to exist as decent human beings. It is about our health. It's about our women. When they go to deliver, it will be a source of joy and not a death sentence. It is about our school system to build ingenuity and creativity to allow the a Gambian student to be competitive internationally. It is not just about creating a labor force for the Gambia's marketplace. Our country must be competitive. We must hold ourselves among the community of nations. And to do that, we need a substantial revolution, an education revolution in this country. It is about that. It is not about the length and the numbers of vehicles in your convoy. It is about your health. Every district, every region in this country should have quality health care. We don't need to go and die in Senegal or on the way. The Gambia exports millions of dollars every year over the past few years on medical tourism to the Republic of Senegal. Why? Because our hospitals are cemeteries. And that is what is important to us. It is not how many crowds you gather at Bundungo Hall. It is about what ideas do you have to solve the perennial problems of the Gambian. That is what is important to us. It is not about the big names that follow you. It is about the small names that are dotted across the country, hundreds of thousands of them. People who go home, who go to bed hungry. The fishermen, the carpenters, the settlers at work, the watchmen, the drivers, the farmers, the students, the young people who every day in and out, his collar is torn gray. The shoes is worn out because he's marching from office to office, searching for a job. It is for that young man who is dead with a skeleton at the Sahara Desert in search of greener pastures. It is all those thousands of Gambians who are trapped in prison-like conditions in Europe, searching for greener pastures. It's about you in asylum, in Baden-Württemberg. It's about you, those of you who are trapped in Malta, and those of you who are on enslavement in Libya, and those of you who are finding your way between Mali and Niger, looking for a better life. It is about stopping in the track the retrogression, the fatal retrogression this country has experienced. It is about giving you a civil service that matters, that delivers on the promise of the Gambia's potential. It is about a public service we can be proud of. That is what it's about. It's about giving you energy security so that your electricity will not be palpitating. It is about giving you roads and not just implementing them because you are looking for a political opportunity, but because you understand the country requires it for its sustainable growth. It is about taking back our fishing sector, our fishing industry, and reclaiming the Gambia's sovereignty as an independent country, free from influences across borders. That is what this contest is about. It is not about color, whether you are gray or blue or green, or whether you are pink. This group here is consensus. We are confident of victory. Do you know why we are confident of victory? Because the people of this country are no fools. Nobody can deceive the Gambian again. They will dance and follow you. They will follow your convoy. But they know where their bread and butter is buttered, or where their bread is buttered.
So instead of delivering a long speech, I want you to understand that we are committed and determined. Our spirit is unbreakable. We will get around every town, every village, every hamlet, every corner of this country, into every region, and we will tell the Gambian people what matters to them. We do not have the money. We don't have the money to dish out. We don't have vehicles, because even if we have them, we will give them to the Gambia Police Force to protect you at your homes. We do not have a long convoy. If we do have, we would have given it to the Ministry of Agriculture for extension workers to get deep down into the farmers so that this nation will be able to feed itself. We do not have money to give out. We are taking the plate from our family's table to scrape it and put it back, invest into you people. Do you know why? Because we respect you, we honor you, and we know you deserve better. That is why we are in this business. So, ladies and gentlemen, Gambian Kolu, natale kadu falingo nyanta kelale. Ntol manna ko mbalbe bonnandila. Bari ngani kala muta ko kanyim banko samba nyato asunata londole la. Aman sula ke alla nafulo puju paja kamurunde alma politiko to yala. Albe fa kan loptan wolto. Gambia buka afandanyini no hanibi. Natanko be jidaring. Namasukunda do kula la karjo buka dimba albalundino. Kurang buka sodono abe setting patambita. Na dinul ka karam ke ibuka do ku sodo londo beti ñaari. Rewmi dafa tollu fo xamne dañu wara pencho. Pacho bi dafa doy lolu moñu joglo. Te alliance bi gëm nañ ne bu fekkee ne xalaat rek la gëm rek la ak mën yaakaar nañ yàlla dinañu dimbale te réew mi dinañ ko génnee si biir pax bi mu nekk ñun nag duñ saaga kenn duñ xas kenn ñun ñëpp Gambien lañ respect nañ ñëpp fonk nañ ñëpp kenn du fi suñ noonu suñ collègues lañ suñ counterparts lañ politique bi dafa war a change système dafa war a change loolu moo tax jógloo saaguñ kenn xeebuñ kenn te parew ñoo defante ak kenn si anam boo xam ne dafa ñaaw kon nag waa réew mi na ngeen xam ne bés bu bees moo juddu tey te su soobee yàlla doom bi nañ ko ngénte te Gambie la tudda maa ngi leen di gërëm di leen sant ku suppe fil ba Fuuta. Well, the fullest are my kids, so I don't have to go to them. I want to thank you very much. We are enemies to none, friends to all. In the spirit of Gambianness, in the spirit of oneness, we call all Gambians and all other political forces to join us. Our doors remain open. The doors remain open. Whether you are an independent or you are another political party, the doors remain open, and the signing setup and the signatures for the MOU remains open to all forces. We are not competing against any political party. We are competing against the best of the best ideas that this country deserves. So we will work together one, arm to arm, step by step, until we deliver the goods that are goodable for the best of this country. God bless the Republic of the Gambia. Thank you, Honorable Fati. Let me also take the opportunity to congratulate all the three who are here seated for the time they have taken, particularly going through the 9 weeks of negotiation. It shows commitment. It shows the unrivaled, belief in Gambia that this country has to progress to move forward. I have my confidence. That this Alliance for Change, which is filled with competent people, people of integrity, people of knowledge, then who are able to usher this country into where we should belong. I must say that after 55 years of independence, there can be no more excuse
from political leaders as to why we're staying poor. After 55 years of independence, it is all a question of poor leadership and nothing else, and that has to change. We are now closing this ceremony. Again, I wish to convey our thanks to all of you, particularly the press, the radios, televisions. We, the press, must ask our questions. We have come here for a press conference, and it is not a sign of good leadership that you have invited us here, and now you are refusing to answer our questions. Could you please make sure you respond to journalists' critical questions, which we have? We cannot come here, or else we will advocate to not cover your press conferences in the future. Yes. Please, sir. Answer. Give us a chance to ask questions, sir. Let me just respond. Yes, sir. I have had your statement. This alliance is not refusing. It's not refusing to answer questions. We would be more than pleased to answer questions. We have indicated that because the alliance has not yet selected a flag bearer, we would be deferring. Deferring does not mean refusal. However, I would ask a member of the political leaders to come and respond. jaa ngeen jëf mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV gis ngeen nu mbir mi di demee ñi ngi fii ci sign cérémonie between ñi nga xam ne mooy parti yi seq mbir mi ci diggante gi nga xam ne mooy Alliance Citizen GMC ak fi nga xam ne mooy NUP ak CA ak APP noonu rek la nekk demee fi mu toll nii nag dégg ngeen li fi jot a xew ndax presse bi dañ ñëw ba fi waaye gis ngeen ni ñu ko bëggoon def tënk li nga xam ne rek moo di press conference bi without presse bi laajte li nga xam ne mooy seen correction yi nga xam ne àndaale nañ ko ci biir coalition bi nga xam ne sos nañ ko waaye nag ñoom ñu ngi amal ay waxtaan seen biir du ñàkk xëy na li nga xam ne presse bi ñu ngi koy ñaxtu dina mujjee ñu daal rek séq ak ñoom laaj ak tontu lu ci mënti am rek yéen a ngi bàyyi xel mbokk yi fii Gambian Talents TV. Lex yaa ngi tax gars yi meeting bi mu ngi xaw a jaxasoo ah. waaw dañ bëgg a la déglu rek lu gars yi wax. With the political party leaders, there is no desire that we will not answer questions, if we do understand that. I think it is just a question of the program today has not been designed to entertain questions, since it is coming in full gear when there is a press conference. However, in order to dampen bad feelings, and since this is a new party of difference, since we are very confident of ourselves, we would invite questions you will answer. But I'm afraid it would have to be limited and confined to the memorandum of understanding, if that is okay. We cannot today preempt. This is our strategy. And it is a strategy. That is why we do not wish to entertain questions until at the appropriate time, if you would understand, please. Thank you. Thank you. We have some questions. Okay. Thank you very much for the opportunity. My name is Yusuf Taylor. I'll just go a little bit closer. So, I don't know. Thank you very much for the opportunity to ask our questions, and we're very grateful that you have decided to do that. We just wanted to know the other two parties which have not signed the MOU today. What is the holdup? And then
You said we are to limit our questions to the MOU. So we have not got a copy of the MOU. Therefore, we cannot ask any informed question. So my question is, will we leave this place today with a copy of this MOU? Is this a contract with the Gambian people, sir? Okay. The other two parties, which were supposed to be present today, and for one reason, due to their own individual party policies, are unable to be here, is the NUP, which is the National Unity Party, and the GFA, which is the Gambia for All Party. But I can assure you that they have been with us throughout all these 9 weeks of negotiation, difficult negotiation. And they have explained their inability to attend this morning. That much we can say. What other reasons, I think it'll be fair to hear from them. Thank you. Okay, with regard to having copies of the MOU, I will now leave it to the party leaders to answer. There's a copies for you. Sir, I have one question. Yes, thank you very much. My name is Robert Danilo. So I understand these were not only the parties that were involved in this negotiations. United Democratic Party was there and GDC, and also ANRP. I want to understand the reason why they back off, because they are no more part of this anymore. Should I ask mine? Where is the mic? Thank you very much. That's a very fine question. Like we said, this talk started within political parties. Along the way, some parties dropped. Now, like all alliance talks, it's about negotiations. One of the sticking points is the mode or the model to be used to elect or to select a flag bearer. Now, when we started negotiations, parties came with different options, suggestions. Specifically, you mentioned UDP, isn't it? And GDC. Now, ANRD left at a very later stage. We'll deal with that later. But the GDC and the UDP is the same concern they had. And we understand that concern because every party also, you go to our discussions with the party's position. Now, the suggestions proffered by them was the only means we can elect the flag bearer is using the consensus model. Is the party leaders will sit around the table and have consensus around one candidate to be the flag bearer. Other parties said, no, we think it should be a voting process. However, not to let the talks fail, those parties, including CA, said, well, we'll accept the consensus as the primary method. But should in case it fails, even though we're committed to ensure it works, should in case it fails in an unlikely event, let us have a fallback option, which is the voting model. Now, these two parties didn't want the fallback option in the MOU, and that is why they left the talks. NRD has to do with the preamble. We wanted to give context in the preamble to explain what happened during the 20 years of dictatorship of Yahya Jammeh. I think they understood the language as we contextualizing that nothing was done under that period. And their position was, no, some good things were done, some things positive, and we should mention it. There are some disagreements there as to what that language should be. And because of their displeasure with the language used in describing the Jammeh era, that is why they also quit the talks. My name is Khadija Chronicle Media. So I wanted to know what informed the decision to form a coalition with these parties mentioned. So I understand that GAG was also part of the people, the party that wanted to be part of the MOU, and GAG, if I get it right. So what led to their withdrawal at the 11th hour? Now, like we said, the idea from the onset was to create a grand alliance. We talked to all the parties, in fact, apart from those that were aligning with Barrow, all the parties. GANU came at once, they never came back.
Gap came at one. We cannot answer why they left. It's for you to go and ask them why they did not continue coming. What we know and what we can say with confidence that we approached every party that is not in alliance with the agenda. And all those parties came to the talks. Some left, reasons known to them. Those that stayed and signed are these three. So for me, or for us today, the questions we can answer has to do with these three parties and the alliance and nothing else about other parties. If you want to know about why they left, why they don't, you can ask them those questions. So I mean, what informed the decision to form a coalition in the first place? That was my question. To create a grand alliance that can come together and defeat Barrow and his bad alliance, the bad axis, to put in place the framework for reforms that can change this country. That is what informed it. I just have a follow. I don't need a man. I just have a follow-up about the rate of success of these discussions between political parties. Was an individual, or let me say an independent candidate, involved? And is it the same reason that made them pass? Independents were not engaged from the onset. The agreement from the onset by all the parties involved was that independents should be left out and only registered political parties. No, they were not consulted from the onset. Yeah. So we'll take one few questions. If it has to do with the alliance, we'll answer. If it has to do with parties external to these talks, unfortunately, we cannot answer those questions. You might have to refer to them. Yes. Well, lii du kër nag lii alliance la kon soo nooy tabaxee kër ak nooy tabaxee alliance du benn ñun dañ gis ne alliance boo gis even last alliance bu amoon sax 2016 balaa ñu am flag bearer dañ njëkk a sign mooy October 17 document bi buy wone ne dañoo am si alliance because MOU bi mooy wone naka la ñoo taanee njiit bi buy jiite alliance bi so foog nga njëkk a am MOU foog nga am framework mel ni sooy tabax kër amuloo plan doo mun a tabax kër kon bii ak kër du benn alliance bi am nañ MOU foofu la nekk naka la ñoo taanee njiit bi. waaw pour yokk si laajte boobu lu xew mooy ne njiit foog dañ ko sukkandeku si isarta li nga xam ne alliance bi moom la def mooy ne pour bañ benn réeroo ak pour bañ benn njuut njaay ëllëg kam li nga xam ne moo xew si alliance bu njëkk bi dem bee toog ne man maa waxoon waxeet na loolu leen bañ mu xew loolu moo tax ñu ne dañee bind sarta yi nga xam ne képp ku ñuy tànn si sarta yooyu si nga war a doxal sax sarta yooyu nag buñ ko bindee ba pare nag mooy MOU bi mooy lëkkaloo boobu léegi nag suñ defee loolu ba pare nag ñun ñëpp nag ñu tànn njiit boobu nag lépp loo xam ne moom leen tëral si loolu laa wéy lii la one more okay At this period of time, what method are you going to use in order to choose a flag bearer among the others? To choose a flag bearer, the party leaders would sit down and decide on it. The party leaders have evolved 3 methods, and that is what, when we meet in today or tomorrow, they're going to use. Dr. Cisse had just mentioned what we call consensus. Consensus, that is to say whether we all would just agree on one single candidate. It may happen, but it may be difficult. Where that is not attainable, then interested candidates would be voted upon according to the principle of democracy. I think it's enough.
I think we have conformed to the request by journalist, is it Mahoney? What's his name? For further, yes, in fact, the MOU will be given. We have answered questions, and I think this is a clear testimony that this new political alliance is up for a different landscape. Let me take the opportunity again to thank all of you who are here, the press, all journalists, all the attendants who are here today. And then to thank also the proprietors of this hotel for allowing us to stage this gathering today. Let me also call upon everybody that there is a new beginning in our politics today. We are not segregating. We are calling upon everybody, as my Fatih has said. We are calling on all political parties who decide to come and join to please. Our doors are open. We are calling on all independent candidates. Our doors are open. We're calling upon all individuals. Our doors are open. And more than most, we now would want to appeal to the Gambian people that we need a new attitude of thinking towards, the election of leadership, towards our politics today. Please let us reflect. Let us look for ability. Let us look for competency. Let us look for those who are able to serve this country better. And on that, thank you very much. jàngeen jëf mbokk yi continuer leen di seetaan Gambian Talents TV dinañ leen rek andil ay interview bala li nga xam ne rek mooy programme bi di jeex ginnaaw gars yi rek tëj nañ li nga xam ne mooy waxtaan wi. That we will send to you by PDF, but we have unsigned copies for you. Thank you. jërëjëf gis nga noonu rek lay demee mbokk yi da ngi seetaan Gambian Talents TV ñu ngi fii ci penc mi xool doo leen rek wan li nga xam ne mooy di signing ceremony between parti yi nga xam ne dégg ngeen ko fi te fi nga xam ne mooy APP Citizen Alliance ak fi nga xam mooy GFA ak NUP bokk ci li nga xam ne rek mooy di MOU bi nangutoo nañ ko nag daal di rek sign waaye gis ngeen tamit presse bi mujj nañoo amal laaj ak tontu bu dox ci diggante bi ñi nga xam ne ñooy parti leaders yi nga xam ne ñoo booloo ngir rek amal ab lëkkaloo muy coalition ngir rek jàmmarloog incumbent bi fi nekk muy président Adama Barrow ci élection yi jëm ni muy 4 December 2021 mbokk ngeen di seetaan Gambian Talents TV bu leen damagum fen di ngeen am li nga xam ne rek di ngeen xam li nga xam ne rek mooy interviews ak sunu askan wi ak gan yi ngeen baal ma ci ñoom noonu rek lay demee su ko defee ma bàyyi leen ak Fatou Samb. Garmi di nga def interview bu ndaw rek ak ki nga xam ne moom ku mag la ci CA muy Citizen Alliance ku ko xamul dégg na ko ku ko déggut tamit gis na ko su ko defee rek ma bàyyi la nga waxtaan ak waaw su ko defee moo ngi noonu ñu daal di ko rek nuyu sëñ bi noo ngi lay nuyu. jërëjëf thank you. tur bi naka la. man maay Rafid Diab maay national mobiliser Citizen Alliance. tey Citizen Alliance ñëw comme ni ko ki nga xam ne rek moo di seen flag bearer bi nga xam ne mooy docteur Ismaila Ceesay xamle rek ne ginnaaw waxtaan yoo ngeen seq ak ñi nga xam ne ñooy ñeneen si parti yi fi nekk nangutoo ngeen pour rek sign tey MOU pour amal li nga xam ne moo di alliance for change tey jii ñu bëri di wax ne coalition 2016 dafa tax ñu bëri Gambien su bëri ragal li nga xam ne moo di coalition ndax yéen jël ngeen jàng ngeen ci lool xam ci loolu ba am na koo xam ne bokkoon na sax ci coalition 16 bi ñëw na bokk ci yéen muy Ahmed May Fati ndax loolu yëpp teg ngeen ko into consideration pour jéem a xool noonu la ñuy doxalee ba seen coalition bu fekkee successful na du mel ni coalition 2016 comme ni ko Gambien si waxee. waaw loolu moom def nañ ko ndigte soo ko xoolee sax ñun suñu agreement bi lu mu utee ak bële mooy ñun nañ ko leeral bale leerut bale ñi wane sign nañ ko ñi ne sign nañ ko xam nga bii moom wane na ne signé nañ ko seen kanam ngeen gis ñu ko signé so loolu rek wane na big difference ak bii ak boobu noonu te dëgg-dëgg jàngal nañu bëri si boobu moo tax bii niñ ko doxalee dafa utee ak boobu noonu moo tax bii sax si agreement bi si boo xam même MOU bi si boo xam MOU bi mooy agreement bu ngay am pour ñoom ñëw together
waaye si après loolu tam dafa am document boo xam ne dañ ko war a dafa war a nekk comme contrat bi diggante kuy nekk flag bearer bi ak tam ñoo xam ne ñoo nekk si coalition bi su ko defee ñu xam that agreement so dëgg-dëgg lii du liggéey léegi rek lii liggéey bu yàgg la toog nañ parti yu bari ñëpp lañ invité na ñëpp waaye after ñi ñoo si des wante bu kenn wax ne invite wuñ leen because tam buñ gisee ne coalition am na diggante Barrow ak gaayam yi ñu bari tam dañu wax ne Barrow di only way ni ko mën a génne tam mooy ñu def coalition ñun yeneen parti yi so loolu waral li ñu def ko su ko defee ñu ñëpp toog ñu mun a nekk benn wante dëgg soo demee trou si agreement bu sign tey di nga xam ne considéré nañ lu bari lu xewoon fii pour bu mu xewaat si biir yi. ñu gis ne ñu bari am na ñuy wax ne since ngeen announce ne tey da ngeen di sign that there will be a ceremony of signing of a MOU between parties yi nga xam ne ñoo nangutoo coalition but ñu bari ñu ne est-ce que election jub ci na mooy nomination date set nañ ko parce que am na fu ma gis sax on the Second Citizen Alliance dafa waroon dem def li nga xam ne mooy nomination so ñu ne maybe dafa matalagul li nga xam ne mooy requirement bi ñu ko laaj bokk na ci 5000 votes loolu moo tax muy consider pour def coalition pour mën a gis ne am na that vote registration biñ ko laaj. pour la Citizen Alliance. waaw ñun am nañ more than 6000 maa ngi nii sax maa ngi téye gis nga yaa ngi nii so am nañ more than 6000 sax so loolu moom bu ko xalaat sax pour ne Citizen Alliance amul signature ñun nit ñu am si dëkk bi yàlla rek a xam so loolu du problème loolu nekkul ne loolu moo tax ñu def ko waaw te maala action ne Citizen Alliance su dee on the second moo nekk dee bu ñu war a dem nomination dinañ am candidat loolu moom bu ko xalaat sax man maa leen ko wax tey les Citizen Alliance moom am nañ requirements yëpp pour fulfill pour taxawal seen candidat waaw. ok so léegi about this flag biara ndax nekkul jafe-jafe parce que yéen a ngi ñuy wax ne dafa MOU bi ngeen bëgg gars yi read ko pour xam ko balaa ñu ngeen di choose li nga xam ne mooy flag biara but est ce que nekkul jafe-jafe yi kan ngeen war a jël la ku nekk si parti yi bëgg ne man maa war a jiitu ndax wax ngeen ko ci wàllu GDC lu tax mu drop out ak United Democratic Party so est ce que du ba tey ci jafe-jafe yi flag biara boobu ngeen toll moo tax ba tey mënagu leen a am kan la. déedéet xam nga balaa ngaa tànn flag biara da ngay war a ñu am agreement yéen neen naka ngeen a doxalee. so agreement boobu lañ am tey léegi après agreement nag léegi dina wut flag bearer waaye doo mën a dem nag nee naa wut flag bearer te amangu leen agreement naka ngeen a doxalee pour am flag bearer boobu because of yow tey doo mën a dem nga play football te fekk amuloo rules yoo war a play football offside foog mu nekk fa handball foog mu nekk fa goalkeeper bi warut a génn si box bi yooyu yëpp da nga koo set so la ko setee da ngeen dem play football bi so tey luñ def mooy loolu dañ njëkk a def groundwork bi of ñoom su ñoo select flag bearer naka leen koo selecté yan yoon la ñoo jaar soo réglé document di nga gis yooyu yëpp ñu ngi fa après na ñu dem uti flag bearer loolu lañ def tey. ok foogoo leen ni tamit da ngeen waroon a toog gën a lëlu maanaam toog laxatu comme liggéey bi ngeen ne def ngeen ko for 9 weeks yoo xam ne yéen a ngi tëju di liggéey di ci liggéey foogu leen woon da ngeen waroon a gën a tëju liggéey ba nga xam ne pare ngeen ci agreement yeeg yëpp ba choose seen flag bearer ba pare ngeen xam ne maybe MOU signing bi ngeen di def xëy na da ngeen koy fësal rek pour officialize ko nit ñi gis ko waaye fekk yéen nangutoo ngeen ci yëpp est ce que foogu leen ne dafa teel ngeen ñëw wan askan wi ne sign ngeen MOU waaye ba tey amagu leen flag bearer ndax élection léegi campagne léegi mu ubbi ndax novembre léegi mu jot campagne ubbi so su campagne ubbi fekk yéen amagu leen sax flag bearer wala mu leet est-ce que du tardé parce que li ci des pour ñu jub ci élection yi bareetul. waaw loolu tam xalaat boobu tam mu ngi fa bu ñoo toog di decide ndax dañ ko def ni leen ko doxalee na yow ni nga ko waxee na leen ko doxalee lépp xalaat nañ ko waaye tam nañ xalaat tam ne time bi amatut te Gambien si tam ku ne xange latte so dañ leen bëgg a xamal rek ne ñu ngi si kawam te lii lañ ñëkk a def so loolu waral ñu ñëw tey waaye comme ni nga ko waxee rek am na ñeneen ñooy wax ne tam dañ ko teel a def dañ war a xaar waaye man bilif naa ne ñaari yëpp garawul daal at the end of the day lu gën a important mooy ñu am suñ flag bearer bu ñu taxawal pour élection mbaa yéen parce que yow si seen alliance nga bokk am na sax ñuy wax ne si Gambia has decided amoon na rôle ci nga bokkoon am na rôle bu am solo boo ci nekkoon di def tey all of a sudden lan moo tax rek yow nga gër gis Citizen Alliance du bokk fa ci ñi ko found ci co-founder yi nga bokk wala da nga dabe ak lan moo tax tamit sa nekk ci Citizen Alliance da nga defee ne yow da gis nga ci Citizen Alliance loo gisul ci yeneen partis yoo xam ne jiitu nañ ko fi te yow gëm nga ni sax bu fekkee da nga gëm changes ne moo war a am ci Gambie Citizen Alliance boobu moo ko war a mën a andi ci lëkkaloo bi nga xam ne def na ko. waaw man ku ma xam rek di nga xam ne man ku bëgg suma réew la
te ku am passion pour Gambie bi la ba pare ku ma xam tam xam ne man lu ma am loolu laa bëggal suma moromi Gambie ni ñu am te looloo tax ma dugg si politique dugguma si politique pour am alal bëgguma si politique pour nit yi xam ma famous waaye the only reason dama dugg si politique mooy pour ma dimbale askan bi ak problème yu ñu am Gambia pour ñu mun koo solve man looloo tax ma dugg si politique te bu ma dugg si politique dama toog ma xool parti yëpp ma gis ne benn parti nekkut Gambia boo xam ne am na suma xalaat ak man ni ma de xalaatee ak ni ma fogee ne parti noonu la war a mel noonu la mel so moo tax bu ma gisee Citizens Alliance ma dem fam time boobu Citizens Alliance ñu ngi ko just start man si laa leen join ma gis ne ñii ni ma xalaatee noonu la gën a xalaat te parti bu bees boo xam ne la tam ne su ma fa joinee man suma xalaat mun naa koo dugal si parti bi as the party is growing waaye su ma demee ma join boo parti boo xam ne already established na da ngaa gis ne man suma xalaat xëy na duñ ma faale sax bi ko du ma fa miin anything waaye comme que lii parti bu bees la da ngaa gis ne man bu ñoo door man suma input mun na faa mun a nekk pour parti bi around man suma xalaat ak suma idea man loolu moo tax ma tànn Citizens Alliance ma join leen te dëgg-dëgg bu ma joinee Citizens Alliance bi léegi rëccu ma ko. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax su ko defee rek ñu daal di dugal ki nga xam ne moo di Ahmed May Fatty moom it ki nga xam ne moo di party leader of GMC su ko defee rek ñu daal di séq ak moom ay laaj ak tontu moom mi nga xam ne moom it tey jii gis ngeen ko fii mu sign li nga xam ne mooy an MOU ci li nga xam ne moo di memorandum of understanding bi nga xam ne waa Citizen Alliance ak ñi nga xam ne ñooy waa Gambia Moral ak Congress ak NUP daal dinañ ko rek amal tey. su ko defee rek ngeen gis ko tey gis ngeen ni signing ceremony of MOU bi nga xam ne am na fi muy memorandum of understanding su ko defee rek ñu dugal ki nga xam ne mooy Ahmed May Fatty ngir rek waxtaan ak moom su ko defee ñu laaj ko li nga xam ne moom la gis ci ba mu xaatime li nga xam ne mooy MOU bi ci diggante moom ak yeneen naataangoom muy GFA NUP ak fi nga xam ne moo di Citizen Alliance ñëw fekk si leen rek moom mi nga xam ne moo di Ahmed May Fatty dinañ seq ak moom ay waxtaan su ko defee ñu daal di koy dugal Fatou. jërëjëf May Ahmed Fatty ngi nii man ak Garmi dinañ def nii rek waxtaan ak moom honorable na nga def. jërëjëf jarbaat jarbaati jàmbur. maa def coalition leen wax coalition talk May Ahmed Fatty yàgg nañ laa dégg si coalition 2016 nga dugg a waate si beneen coalition amuloo ragal. non ama dara duma war ragal waaye si njëlbeen bi xaaral ma wax ne maa ngi wax ak yow parce que yow yaa ma mun da nga ma mun moo tax rek da nga ma you just defeat me waaye nag dinaa bëgg a di wax about this current alliance bu am tey du am solo la ragaluñ parce que am dara lu ñu war a ragal ndax lu ñu tax a jóg ñu déggu la réew mi moo ñu ñor ñun xooluñ leneen Gambie bi rek lañ xool nekkuñ fii pour ut bayre nekkuñ fii pour ut alal nekkuñ fii pour ut tur lu ñu tax a jóg rek mbir ñu jéem a ñefe ñu ñaxtu seet Gambien bi gàllankoor bi nga xam ne ak jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk si biir réew mi naka leen ko saafareel loolu rek moo ñu tax a jóg soo xeex boobu nag jihaad la si ñun te ku dem si jihaad moom doo ragal ndax yàlla nga yaakaar moo tax waaw. Garme ok Ahmed May Fatty yow bokkoon nga ci coalition 2016 tey nga signaat MOU muy memorandum of understanding ci beneen coalition wala alliance pour rek ndax Gambians yu bëri wax nañ ne coalition 2016 daf leen fail parce que bari na yu ñu leen digoon gisuñu ko tey nga bokkaat ci beneen alliance tey jii ndax yow Ahmed May Fatty mu bokkoon fële am expérience bi nga war a bokkaat ci beneen alliance bu fekkee alliance boobu noonu successful na ndax jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci 2016 ba Gambien si jàpp ne dañ leen dañ leen wor ndax loolu teg nga ko into consideration su ko defee ba loolu du xapunaat fii nii Ahmed. waaw loolu expérience la boo xam ne jàng nañ si lool jàng nañ si expérience boobu noonu te expérience boobu sax moo ñu guide ba ñu egga fu nekk tey ndax doomi adama moom kenn xamul ko yàlla rek a xam doomi adama doomi adama lim na moom rek nga mun a gis waaye lu nekk si biir loolu yàlla rek ko xam to that element of risk boobu noonu ñun is a given bàyyi nañ loolu noonu waaye lépp di nga xam ne gàllankoor te ñu jànkonte ko te ñu dund ko si coalition 2016 bi yéeg nañ ko xam nañ ko loolu yëpp bunte yooyu yëpp dañ leen fatax waaw dañ fatax bunte yooyu yëpp pax yooyu yëpp fate nañ fu mu nekk nii loolu lañ yaakaar te am nañ yaakaar bu rëy ne lu amoon 2016 ba ñu duuloo yaakaar nañ ne loolu moom dañ ko mën a avoid dañ ko mën a éviter bi yoon waaw.
Ahmed mi ngi yaakaar moom ñu tànn ko mu doon flag bearer bi ndax ba tey ngeen ne tànnagu leen ko ndax yow yaa ngi yaakaar ne gars yi moom wares nañ la ko mën a def ngir nga jëmmal li nga xam ne moo di dis alliance. waaw loolu maa ngi yaakaar naa trop yàlla nag mooy tànn waaye def naa sama jéego yëpp li nga xam ne war naa koo def lépp li nga xam ne suma war a gon la pour ñu considérer ma loolu moom def naa ko lu si des maa ngi ko teg si loxo yàlla ndax maa suma naataango lañ loolu léegi lañ d'accord bu doon keneen tam dinaa ko jàppale ñun ñëpp ñu ànd dem nekk benn bu doon mën na tam xam naa ne ñoom ñëpp nañ ma topp so at this moment am naa yaakaar bu rëy waaye mënuma am very cautiously optimistic comme li ko anglais waxee waaye am naa yaakaar ne su ma yàlla jàppale bu baax te ñaan yi dem trou incha allah dinaa jiite coalition bi. est-ce que amu leen jafe-jafe ci tànn flag bearer parce que mënuma understand ne ñëw ngeen def li nga xam ne moo di waa MOU may ma daaneel Mr Fati mooy amu leen jafe-jafe tànn ko parce que fekk naa ne MOU bi ngeen xam ne sign ngeen ko right now def naa ne balaa ngeen doon génn waroon naa fekk lépp yembu na ba ngeen xam ne da ngeen déedéet du loolu parce que dañu am MOU sarta yi nu ñoo tànnee njëkka lañ ak d'accord sarta yooyu lañ sign tey buñ ko signé ba pare léegi nag nañ mën a doxali sax sarta bi waaw loolu mooy problème dañ njëkka établir sarta yi nga xam ne yooyu lañ war a topp pour tànn njiit sarta yooyu nag léegi xaatim nañ ko tey gannaaw xaatim nañ ko léegi mën nañ ko implement ndax foog nga am framework boobu nag loolu lañ provide tey framework boobu nag léegi nag ñu ngi ko door a implement jërëjëf moom la Ahmed May Fati dégg ngeen ko rek nekkoon fi ministre of interior bokkoon ci coalition 2016 tey mu bokkaat ci alliance for change bi nga xam ne taxawal nañ ko fii ci pencami hall gis ngeen ko nag Gambian Talents TV gis ngeen ñooy njëkk a ñëw ñooy mujjee dem ndax rek ñoom askan wi moo leen yitteel dañ leen di wan lépp loo xam ne rek yéen weesu na seen njortu ndax yéen njortoowu leen noonu ne dinañ leen wan li ngeen di gis ni yëpp noonu la yéen ñuy seetaan Gambian Talents TV Fatou gis nga tey li fi xew another coalition juddu na ndax coalition boobu moom ak 2016 bi ndax dina doon benn duñu xam parce que pour fàttali la Gambie yaa gën a am coalition xëy na 2016 mooy coalition bi successful moo tax boobu la ñuy gën a tudd parce que moom moo fi moo ëpp ki nga xam ne mooy di former président Yahya Jammeh waaye bari woon na coalition naat amoon na fi Khalifa Sall ak ñi nga xam ñooy PDOIS yàgg nañ di taxawal coalition balaay 2016 2011 coalition amoon na 2006 coalition amoon na ba tey jii nag beneen coalition judd na fii ci nga xam ne rek moo di penc mi xool te ñi nga ko séq nag mooy docteur Ismaila Cissé docteur Diagne May Ahmed Fati ak ñeneen ñoo xam ne nag ñëwuñu teewaguñ ci MOU bi lan moo tax teewuñ loolu xëy na ne bu ñu mayoon waxtaan bu yaatu ak ñoom des nañ leen ko laaj waaye xam naa ne njaw des na xambin waaye lu ci mënti am dinañ leen ko won fii ci Gambian Talents TV live and direct dara du leen rek ci loo xam ne ni rek event la loo xam ne yéen a ko soxla muy information education entertainment fii rek ngeen koy amee ñu ànd seen ak suñu caméra woman boo xam ne mi ngi def a very exceptional job muy Fatima Sanyang Fatou Sambu tey loolu moo amoon fi nga xam ne rek mooy fii ci Paradise Hotel. jërëjëf Garmi kaddu yi rafet na wax bi rafet na lool xam naa si kanam tuuti suñ technicien bi dina ma jox li nga xam ne moo nekk phone bi ñu read comments yi nga xam ne moom leen gis si programme bi tey Garmi lu fi xew yaatu na waaye bari na lool parce que ni nga ko waxee rek la alliance yàgg na fi maanaam coalition yàgg na fi waaye coalition bi nga xam ne moo successful waaye coalition bi nga xam ne tamit egg na tey dafa suux mooy coalition 2016 parce que indi na fi 3 years jot na indi na fi problème si bari indi na fi tuddante tur indi na fi xaste bu du jee jox ñu li nga xam ne moo nekk téléphone bi si ko defee rek si kanam tuuti dinañ leen riidal few messages Gambia dinaa leen wax ne ngeen bàyyi xel Gambian Talents TV programme boo xam ne dem neen fa comme ni ko Garmi waxee rek ñun dinañ ko njiit dinañ leen inil lépp loo xam ne moo fa xew duñ toog di tànnantu di leen inil lii bàyyal leen lii déedéet dañoo nekk si biir programme bi inil leen everything su ko defee ngeen mun a make the right decision mun a make the right comments gis nañ tamit si biir programme bi ngay den waxoon ne press conference la but bu yàggut rek ñu génneel ñu press conference ini programme noonu su ko defee nga gis ne loolu dafa ini yaaxu stop recording su ko defee rek ngeen inil ma flex ka tuuti rek ñu waxtaan parce que dina am solo bu baax a baax ñu ni neen ñu waxtaan flex tey gis nañ ne den wax press conference all of a sudden ñu jël press conference bi ñu koppa si suuf bugg a ñëw inil statement rek ku nekk read dem yoonam lu bari ñu ngi ko war a wax tey waxuñ ko ñu bëgg rek xam bi nga ñëwee nga wax ñu ne nen jóg ñu wax leen ne den bëgg a laajte question foog nga ne Gambia mu ngi am démocratie waaw am nañ démocratie wante comme démocratie rek comme it's like a real life thing
loo xamee ne mun naa nekk di increase mun naa nekk di retard so suñ démocratie thank God mu ngi dem kanam lii sign la of democracy boobu noonu before in the past dégga xam nañ ne para yi dinañ doon ñëw fii tas jotaay bi te loolu benn tey mu ngi xew gis nañ para yaa ngi dem si yenn political gatherings ñu ngi faa dem ba pare unfortunately gis nañ ne para yi ñu ngi faa interfere comme No to Alliance movement bi but laajte ma si dara barki dimba dañu tiyaga yaa fa woon de si ron moto ba masa waay tiyaga si sonal journalist yi ñun den sonal but today is important ba pare tamit foog naa ne wone na ñun journalist den war a xam suñ liggéey nekkut ne because fu mu nekk nii right now am na liggéey yu bari pour def events yu bari pour cover it's not fair pour nga invite journalist pour a press conference ba pare ne duñ la teg questions loolu baaxut si ñun suñ integrity dañoo ne yéen kon leen da ngeen a dem conference rek pour ñu wax leen loolu leen a binda loolu leen a wax te question yu bari am neen fu mu nekk nii am na question yu bari yu ñu war a laaj answer te answer wuñ ko comme gis neen PDOIS also dégg neen ne PDOIS is no longer dafa walk away from the agreement bëggoon neen leen a laaj def si question boobu noonu so that suñ leeralee loolu ñun dinañ xam naka la ñoo dem si parties yooyu noonu ñu mun leen a laaj question yu am solo based on ñoom itam lan leen wax and them too lu gaay di wax so but it's not bad I think it should have been better though definitely yeah sometimes nga ñëw nga wax ñi ci ne déedéet lii nekkut liggéey bi nii lañ ko war a defee ñeneen yi sax ñu gisil enemy especially in Gambia da nga dégg ñu ne journaliste bi moom lu nekk la moo wax journaliste bi ragalu dara saay bu nekk soo ko ooyee si programme rek moom mooy nekk di wax waaw loolu suñ liggéey la press conference pour ñu la teg question journaliste bu la teewut question moom foog ma ne journaliste la waaw am nañ suñ code of conduct suñ ethics yoo xamee ne moo ñëw war a guide GPU code of conduct bi mu ngi fi am naa ko suma bag I always keep it sumay dem suma liggéey so loolu journaliste yi dañ ko war di read pour ñu xam seen code of conduct ñu xam seen ethics because of ñun tamit even though am nañ caméra am nañ ñun ñooy presse bi am nañ doole su lu ñoo def te lu ñoo report news dafa am impact si nit yi so it's two ways journalist yi neen make sure ne ñun tam ñu am ñu report responsible comme nun dee wax conflict sensitive reporting waaw loolu dafa important trop suñ defee conflict sensitive reporting foog nga ne dinañ am any clashes or because of party leader mun naa ñëw taxaw si mic wax lu ko ne saaga beneen party leader has beneen party leader saaga het loolu gis nañ ko wante ñun journaliste yi ñun ñooy fay télé bi ñun ñooy kopp mic bi waaw kañ ñu ne duñ yow looy wax ni fay naa suma caméra jël naa suma caméra maa ngi dem waaw because of man duma fi taxaw yaa ngi ñëw di xas het yaa ngi ñëw di xas saaga beneen politician man ma taal suma caméra ma ne maa ngi laa film di la woon di la jox plateforme loolu taxul ma jóg so ñun journaliste loolu la ñu conflict sensitive reporting nekkul yëpp sa leen war a woon waaw in other countries da nga war a am système boo xam ne delay dafa am so sa programme is live but it's like one or like a few seconds going ahead it's comme yow dang day dem back boo xam ne nit su saagee sax nit su bugg a indi problème sax danga ko dee bës rek loolu rek stop loolu transmission bi dafa change so loolu yëpp advance mun nañ koo def si kanam waaw Garmi ma ñëwoon man damay dikk ak yow ci taxawaayu journaliste yi ci li nga xam ne mooy upcoming election yi ndax gis ne election mi ngi ñëw te xam ni nga ko waxee journaliste dafa am beneen mission boo xam ne sax even journaliste sax duñ ko understand ndax ñun mën nañoo taal réew mën nañoo fay réew mën nañoo informe koo xam ne mosul dégg dara waaye tey bu ñu nekkee fii jëm ci election nan la journaliste bi war a taxawee ba nga xam ne élection yi ñoom dinañ participer ci peaceful message bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy wax nit ñi pour ñu koy wax ci li nga xam ne mooy electoral violence ak yeneen yoo xam ne day am ci mbiri élection journaliste bi am na taxaw bu mu ci war a taxaw ndax ñun ñooy jëli di yóbbu ñun ñooy andi di yóbbu léegi yow nga nekk journaliste bu mag nit ñi ràññi la tey jii ban message nga am ci journaliste yi seen taxawaay ci nan lañ koy defee bu ñu war a defi coverage moo xam campagne la moo xam press conference wala lu manti doon ban taxawaay lañ ci war a am. ok waaw jërëjëf laajte boobu laajte bu am solo la because gis nañ ne suñ code of conduct wax na si dara wante lu ma njëkk a wax mooy benn story jarut sa life moom da nga ko war a aar yow mii moo xam ne journaliste bi la because gis neen yaagut sax si diggante 3 weeks
mun naa wax ne journalist Fatu Network journalist bi gis neen dañ ko arrest Bijilo gis neen ne kër Fatu journalist bi just this week ndax waaw am na beneen problème so yaa ngi gis ñun journalist lu ma bëgg a njëkk a wax mooy benn story jarut sun life den war a aar sun life first thing so yow journalist bi xalaatal sa safety njëkka first point boo xamee ne di nga mën a def sa job because of sa safety soo ko amutee doo mën a def sa job so léegi def sa job loolu lan la da nga waruloo partisan waruloo support benn parti yow as a journalist da nga war a support kenn nit yi xam ko yow soo support parti mooy nga dem nga sànni sa karta loolu sa right la wante pour nekk si télé benn nit yi di xam ne kii moom fële la farle ba pare lu moo wax nii dafa mel ni comme ñii la moo support loolu du liggéey journaliste loolu moom bàyyil journaliste nga nekk politicien rek so loolu tamit am na solo trop ñun journaliste yi den war di xool manifesto party leaders yi lan leen plan pour defal dëkk bi sona neen youth si amul jobs unemployment problème la fii gis neen fii ni lopitaan sax am neen ambulance yu bari wante soo demee ñu yóbbu la lopitaan ñu ne garab amut dëkk bi leen am courant ndox loolu rek so amutee courant ak ndox bu stable sa lopitaan du mun a move ñun journaliste loolu mooy suñ liggéey neen wax ak nit yi boo xam ne ñu mun a indi nit yi ak seen political party leaders yi loolu am na solo trop needs yi nit yi la political party leaders yi war a régler so ñun suñ demutee si ground pour xam nit yi lan mooy seen needs lan mooy seen concerns loolu mooy suñ background work loolu mooy liggéey bi hard work boo xam ne ñu bari duñ koo def mun ngaa monitor online lan la nit yi bugga tamit loolu mun nga koo def tamit because internet jox nañu doole boobu wante soo monitor yi ba gis lan la nit yi bugga yow léegi nga jël loolu dem laajte questions si leaders yi nit yi neen nii den bugga lopitaan den bugga agriculture ngeen invest den bugga unemployment ngeen address ko lan ngay def lan la sa manifesto bi wax foog naa ne loolu mooy liggéey wax nga fi waxi arrestation yoo xam ne def nañ ko some of our colleagues bu Fatu Network ñu ngi koy condemn kër Fatu boobu sax ñu ngi fa woon but dama bëgg a laaj ndax léeg-léeg dañuy gis journalistes yi bu ñu dem di coverage surtout incident yu mel noonu journaliste yi jëm boppam duñ taxaw benn place kii dafay dem fële kii dafay dem fële dafay mel ni dafa am benn enmity bu nekk ci diggante journaliste maanaam benn noonoo boo xam ne est-ce que journaliste yi jotul ñoom it ñu nekk benn umbrella su ko defee buñ nekkee ci yenn barab yi di def reporting ñun dañu nekk ku ñu gis la daf ñuy xàmme waaye bu kii taxawee fële kii taxaw fële est-ce que loolu du nekk ci facteurs yi tax léeg-léeg ñu am issue ak officers yi. waaw mun naa wax ne loolu tamit maybe nekkul that much of a deal because lu tama wax loolu competition moom foog mu am ba pare constitution bi moo nangu freedom of movement freedom of expression freedom of movement mooy pour nga mun a dem fu la neex si dëkk bi as long as dëkk la di def lu ban ba pare freedom of expression mooy nekkal lu wax lu la neex comme que def nga ko si yoon te nekkut yenn speech yoo xam ne dina indi fitna si biir dëkk bi waaw loolu moom ba pare journalist as sometimes comme waaw Gambian Talents dina bëgg a ñëw am exclusive xam nga lu ma miin du ma bëgg a beneen journalist ñëw di jël man lu ma nekk di ut pour joxe suma so loolu yëpp foog naa ne loolu seen doole la. léeg-léeg ci incident yu mel noonu xam nga exclusive baax na parce que yaa ngi koy wax ba ngay tàmbale there is no story that worth your life waaw bu fekkee yaa ngi wut that exclusivity ba tax nga taxaw foo xam ne foofu is not safe anymore est-ce que loolu tamit jar na ko. loolu moom is something lu war a xool. foofu laay wax. waaw yow journalist bi moom foog naa ne maa ngi doon ñëw foofu sax lu ma bëggoon a yokka mooy ne den war di try to work together comme tey rek exemple la yaa ngi gis ñun nekk di def press conference bi ñu ngi déggo pour xool naka la ñoo def suñu liggéey boo xamee ne dinañ mun a def suñu liggéey dinañ mun a laajte question yaa ngi gis man su ma waxee Fat Samba yaa ngi dégg baataam loolu mooy lan comme redri bi compétition bi maa ngi doon njëkk a wax pour ne compétition bi dafa am wante compétition bi warut a tax mënuñoo ñëw ñu collé comme xam nga ñu work together warut a ñoo tas warut ñoo divide yaa ngi gis so loolu tamit foog naa ne am na solo trop because of yomba na trop pour koona Gambian Talents moom kenn o Fatu Network journalist bi moom kenn o benn media moom kenn so wante su nekkee together dafa difficult pour gars yi def loolu yeah so foog naa ne definitely loolu moom is important. so xam naa bii mooy doon sama last question balaa ma lay bàyyi mooy access to information
this current government muy president under the leadership of His Excellency Adama Barrow sign na li nga wax muy access to information ndax journalist yi ñu ngi enjoy that access to information. waaw léegi loolu laajte nga question bu am solo ñun gaay naa ko binda nen si publish nen affaire access to information act bi bun pass August this year so yàggut bun ko pass te bill bi act bi du bill léegi act la act bi dañ ko war a xool bu baax ñun journalist yi ñu moom ko so publish naa si act bi soo ko riidee di nga gis ne act boobu noonu du ñëw ba in 2 years time si la moo gën a am doole wante 2 years time boobu sax ñun journalist yi suñ sawaree ñu xam suñ liggéey ñu ñëw comme loo doon wax ñu ñëw together ñu am conference comme si hall yii nii ñu toog ñu waxtaan mbiri access to information bi 2 years boobu mun naa wàññi wane suñ ko bàyyee nii rek nu mu nekkee di demee nii rek comme nu dee defee affaire si rek dara du dox waaw soo ma tuutee sax after 2 years sax du dugga waaw so because of foog commission taxaw pour ma leeral pour nit yi mun a understand loi bi lu mu wax soo demee si section 61 ak 62 foofu la implementation bi nekk foog commission bi taxaw loi bi waxut kañ la commission bi war a taxaw exactly si man si suma gis-gis bi am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ministries yi dañ ko war di joxe information loolu tamit dañ ko war a def within a specific time boobu 18 months mu fa nekk ba pare 2 years affaire si war naa di dem so wante ñu xool fu mu nekk nii GPU war naa taxaw bu baax ak CSOs gis naa ne yeneen CSOs ñu ngi try last week sax ñu ngi doon publish yenn press briefing bu gaay doon am affaire access to information bi so there are efforts open society platform the Gambia ñu ngi try and others ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf waay jërëjëf Flex ñu ngi koy jaajëfal mu bokk gaynaa ko rek moom it mu doon suñu natango mbokk yi li lañ leen amaloon tey fii ci nga xam ne mooy di penc mi xool fii nekk ci Paradise ngeen ci doon àndal Gambian Talents TV waaye laata loolu rek ni ko Fatou Samb waxee rek dina go through some of the comments su ko defee rek ñu jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne nag yéen ñeneen siraan yéen ñu def tamit nu ñu mel ndax gis ngeen Gambian Talents TV since mu start ba léegi mi ngi gën a dem ci kanam waaye lépp yéen la ndax li ñuy wax rek lépp ñëpp lu ne ku ne mi ngi ci moo tax liggéey bi dafay baax liggéey bi dafay gën a rafet dañuy gën di yokk di accepter tamit léeg-léeg feedback suñuy jotee ci yéen ngir gën a renforcer wu ngir am doole ngir di leen liggéeyal ngir muy gën a baax Fatou. waaw jërëjëf Garmi laata may ñëw si loolu rek dinaa wax askan bi ne ëllëg si suba xaar leen ñu si National Assembly bi 10 o'clock rek dinañ leen indi live coverage foofu si Assembly lépp loo xam ne xew na fa Gambian Talents dinañ leen ko indil dinañ leen indi live coverage parce que li nga xam ne moo nekk 2022 budget bi mi nga xam ne moom la Gambia di war a séntu foofu la ko gaay di ko discussé maanaam 2022 budget in the 2021 legislative year Thursday muy elex la ko gaay di ko waxtaane ministre bi di Mamboure Njie muy minister of finance moo fa nekk so lépp loo xam ne Gambia xaalis bi si la ko gaay di ko war a teg ak naka lañ koy tegee yëpp dinañ leen ko indil te dinañ leen indil live commentary ba nga xam ne askan bi dinañ gis lépp loo xam ne moo si xew ndax xaalis si Gambia dinañ ko dugal si place bu baax ndax lan la ñuy dugal si health sector bi di gannaaw bu yàggul rek si seen interview bi maa ngi dégg ñi nga xam ne ñoo nekk ñi sign ceremony ñu ngi wax ne health sector bi ak yeneen secteur yoo xam ne nekkuñ di ko defar ñoom bëgg nañoo ñëw defar loolu soo ñu bëgg a xam lan la gaay di indi si health sector bi lan la ñoo indi si agriculture bi lan la ñoo indi si education lan la ñoo indi si yeneen i secteur yëpp ëllëg Mamboure Njie dinañu ko riidal maanaam dinañu ko wax bu ko defee nag Gambian Talents dinañ fa nekk indi leen live coverage and then dinañ xool tam naka leen leen naa mën a indi lale ministre bi si boppam ñu interview ko ak yeneen nit yi nga xam ne ñu ngi fa yeneen ministers yeneen stakeholders yoo xam ne ñu ngi fa télé yi bari neen si Gambia waaye bokkuñu saa su ne ñun loolu la ñoo def dinañ leen indi loo xam ne kenn indilut leen ko su neexee yàlla kii mi ne oh my God Alliance of Uganda kii di Buba Jammeh mi ne mark my words all these 5 parties will end up joining Barrow moom loolu la wax léegi ni kii di Loyalty Puzo mi ne my observation some people favor other
other journalists over other journalists. That is the problem. Garbi fanane ki liyam bi dinen ko xawa discourse tuuti lum wax tamit soo ko seetee ba seet daf dee am da nga gis ñu dem press conference o ñu dem programmes o programme sa am ñu tànn ñan la ñoo invite ak ñan leen dut invite but like I always say Gambian Talents is here always to push ñun lu ñu yëgalu te ñu yëg ko dañoo dem fekk ji programme bi indil leen ko ñun budut beneen télé buy télé boo mun a xalaat si Gambia luñ la kenn indilut ñun dinañ leen ko indil at any time buy guddi la buy suba la buy ngoon buy fajar dinañ jóg nekk si biir programme si indil leen yëpp si biir kon nag bàyyi leen xel ak Gambian Talents TV di leen cappa ko foofu noonu rek si la moo gën a neex gar bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu dem. waaw tàggatoo boo xam ne la du yàgg ndax dinañ gisante waat suba voilà mu ngi noonu ci dibéer bi sax fàtte nañ dinañ leen ko joxaat bi nga xam ne moo war a am ak ki nga xam ne moo di Haruna nga xam ne moo koy modéré su ko defee rek di ngeen ko daal di rek gis incha allah ni ma leen ko waxee rek suba dafa dinañ demaat ci beneen taarix bu am solo ci Gambie ndax taarixub lan la dañuy kopparal li nga xam ne mooy bu ñu waxee budget mooy wàllu kopparal Gambie lan la ñu war a jëfandikoo ci atum 2022 su ko defee nag yéen ñuy seetaan right la ci yéen ngeen xam parce que nan lañ seen réew mi nan la ministre bi wala government bi nan la amal pour di health sector ñaata la génne ngir def foofu noonu ci agriculture ak ci yeneen fànn na loolu yow sa right la ngir nga daal di ko rek xam waaye xam naa lii dañ koy dëxëñ rek bu subaa ñu gën a yaatal ànd ceeg yeneen expert waxtaan ak ñoom ci mbir mi waaye andi leen la nga xam ne dina xew foofu suba ci pencum ndaw réew mi muy di National Assembly waaye laata loolu balaa ñu leen di bàyyi tey am na big debate bu am muy li ñuy wax qualifying for presidency tey mooy am October 27 2021 times 1700 GMT maanaam tey lay am ci bu juróomi waxtu rek jotee di ngeen am foofu ki nga xam ne moo di Tabu Njie Sarr mooy nga xam ne président CSO gender platform di Gambia kooku di ngeen ko am foofu di ngeen am foofu tamit ki nga xam ne mooy LK Mbodj lawyer moom it dina fa teew di ngeen am foofu ki nga xam ne mooy Yankuba Dabo lawyer moom it dana fa daal di rek teew John Charles Njie chairman of Tango moom it dina fa rek daal di teew li nga xam ne rek mooy debate la boo xam ne ki nga dina fa am dinañ leen ko rek daal di woon mbokk yi nag doon seetaan Gambian Talents TV resté leen di ñu topp dinañ leen indi lépp ci kanam tuuti jaa ngeen jëf buri mucc ak muccule saa borom am na ko yàlla na leen ko yàlla defal jaa ngeen jëf. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Millions of people around the world don't get this vaccine here. Coronavirus is something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus, not all man in business. So tell you people that way you like. On a member say, we all not safe, till we all not safe. Askan wi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokk yi ñuy seetaan man la al ustaz Muhammadul Amin Kan al Mansouri maa ngi leen di massaw ci feebaru mbas bii nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama yi ñu koy wax coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bari ci àdduna bi fekk am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di
nga jóg gaaw léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccine bi comme vaccine am na nañu sant yàlla te vacciné wu dalalal sa xel nga dem jëli vaccine bi ndaxte aar sa bopp aar sa njaboot waaye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante. askan wi leen ñu jëli ko vaccine bi ñu doon xaar kaay leen ñu jëli ko Good news. Doctor yi ne ñu am 12 years ak li ci tegu mi ne ñoo dem jël peegu coronavirus kon génn leen ngeen dem jël peegu coronavirus corona idare no sana jawara joka ngale pengo manse iworni kan anyina ti mopam pour mi nga pikire ti coronavirus wa wi sentimati iworni kan anyina ti amopam bungol nga pikire ti coronavirus kan wal majje anu sana majje ndugo ba ci sone unyen di sigaba wonu pour mu jo nga pikire ti coronavirus no sana jawara joka ngale pengo pour mbeje ngare pikire ti coronavirus Pamphili won konem national identity card wonu pour mu jo nga ama pikire ti coronavirus kantu mati wonu yiten kayit mati aw anyina ti momam mu ngondu baj ama kayit pikire ti coronavirus corona idare no sana jogoro nanu baje ama simitari nga unyen disigaba pour ngondu pour mu jo nga pikire ti coronavirus bodo kantu mati awu kantu ja anyina ti momam mati ama esukay dangam be da ngondu nga pikire ti coronavirus coronavirus mutabala le patio mutingayo yo kangare pengo Vaccine, they all get vaccinated before it's too late. You know, I want to encourage the community members. I think I actually also say this almost every Friday at Juma Salah that I'll make a point, sign announcement. And actually, I will give myself as an example, and I'll stand there and say, you know what? I know there are a lot of misconception and misinformation out there about the vaccine, but I can attest to you that me standing here, I am fully vaccinated, and it's been since February when I got my second dose, and I'm still standing and alive and kicking and with no problems. So the vaccine is safe, and it saves life. And like the saying goes, and I heard you say that, you know, no one is safe until we are all safe, something like that, right? And I urge and implore the community members, everybody, if you are not vaccinated, please get vaccinated. You know, bring your kids, your family members from 8-12, onwards, get vaccinated. I make sure in my household we are all fully vaccinated. Everybody is vaccinated, and we're still all around without any issues. So the vaccine is safe, and it saves lives. Vaccine, they all get vaccinated before it's too late. Ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia Bangkokam ise kodo tanole ibe dawo da birin karton fokoina andung batatiji. Hade batatiji ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allan yata. Gambia Bangkokam Supersonics le dinkiral siyata katambinyin to malmu meti. Supersonics be banku tan sabani nani leto fota findu bankolto dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la ñun suñ feñé ci screen ñenay bari ñofa né
ngay am ay fan ñu bari ñeneen dañ ko share ñeneen ñoo daw hay suñu oncle la o kim na wax ma fan na xama ma dem dégg wax stupid bu moo wax o wax bu intelligent bu moo wax so da nga gaaw am waaye si ngi interview kooku noonu rek ñu ngi try ñu leen may fan ana sa mo mo ngon xada gis lo ñoo na wax mo dama waaw ko taw sama bopp andi fa di daw sa question yéen na ngeen jabar yéen apa maka kami di interview sama nijaay lii nañ ko nataal ko US ma fu nga nataal ko ñu publicité comme que ñu sala Pada karena lagi ada masak tidur karena yang lagi aman di mana mesti dia lebih warna jadi banyak juga ada gimana boleh Bana,